Hello and welcome to Zimbabwe Daily, your everyday platform. Today we are in Chitungwiza to meet a lady who was shot at by the police at a police roadblock. Inonzi Evas Mashingaidze. Ndine 67 years. 67 wa 23 December 2019 takanga tiri kubva kumuchato wakaitirwa ku Glenron uko ndokwa zvakaitikira izvozvo. Saka takasvika pa roadblock, takanga tiri mumota sprinter yatinayo. Takati one day vanhu vekuchechi andina kuziva kuti chii chakaitika. Tabva pa roadblock ipapo, asi tichisvika pa roadblock ndakatonyatsoona kuti tasvika pa roadblock. Driver angofamba, takatonzwa pfuti kurira. Yarira pfuti iya yakandakanzwa kairi ngoti kupinda mandiri nekubuda. Ndobva yabuda yakanosvikorova window screen rikaparara. Ini ndakasara. Pfuti yakarova nepashoulder apo, ikabuda nepano pauri kuona apo. Inanasi apa toda kuba arwadza. Tapurwa, ndakanzwa kuti tuka iri kupinda kwepfuti nekubuda yakapinda nepashoulder apo, ikabuda nepapa. Ini ndakangotaura kuti driver ndafa. Saka ropa rakatanga kubuda zvakanyanya. Ropa rakabuda. Vanhu vakanga vakungonetsana imomo kuti toita sei, ndongo yakanga madoctors ari pa strike. Saka takamanya tikapinda mutauni. Vanhu vanga vakungotaurawo madistance akawanda. Zvatazoenda kuma-avenues. Ndiko kwandakazoona kuti ikoko. Ndikasvika ikoko ropa richibuda nani so. Zvekuti manesi aivemo vakatadza vakatodaitaura mwa kuti indaonomutsa doctor. Zvitadza. Saka ipapo manje ndakanda kutonzwa kuti mweya wangu wadzikira. Ipapo ndakanda kunzwa kuti si doctor akazosvika vakandibatsira. Vakatanga kundisa madrip. Vakatanga kundisa pa oxygen. Kufema kwakundinedza. Ndobva vandisa pa oxygen. Saka ndakazotanga kunyatsoziva kuti ndini kuma past 12 dzeusiku. Zvinhu zvakaitika kuma 9 10. Ndagara ndakugona kutaura, vakazonditora scan. Vakanditora scan. Si kuzobva ipapo ndobva ndazotorwa, ndobva ndaenda uparere Nyato. Ndobva ndakazonorapwa ndiri. December wese New Year ndandirimo muchipatara 2 weeks kusvika ndozobuda ndoya kunokumba. Asi pari zvino handibate chinhu, handiwachi, handigoni ruoko warubati. Ipo pachese handizozviona uchibata kuti pabvenzverwe chaizvo, kana hembe chakana kupfeka bra chaiyo kazhinji handichapfeka. Ndakutongogara ndakadaro nekuti bra yacho ikasvikobata ipapa hazviti. Ndokurarama kwandiri kuita. Saka kuchipatara kuti chine nyaya yepeni yamunayo? Handina kuzombodzokera kumwanangu. Ini pavakanga vakandipa pandakaenda kuma human rights uku, vakandipa madoctors. Avakandipa madoctor yakandirapa. Kusvika vamboti paroda kuitwa operation. Ndobva ndaenda kuna doctor. Akandirapa akandiindisa ku Westgate ndichinotorwa ma-x-ray. Saka akati zvamakugona kudai ruoko gogo kuisa chikafu kumuromo kudai, hapaisina need yekuita operation apa. Nekuti chiri apa ndechekuti bhonzo rakapwanyika iri. Saka kuti rigadzirike hazviiti. Saka izvino zvamakugona kuita zvamuri kuita. Vaingonditengera matablets. Matablets vainditengera madoctors. Saka kubva musi wavakangodischargewo iwoyo kuti gogo zvaapari nani, handina kuzombodzokera kwavari.
Asi mune muchingonzwa kurwadziwa. Kurwadziwa panondirwadza. Saka munhu ndinongotengawo mapain easy waya. Saka munonzwa sei nezvakaitika? Zvinondirwadza zvakaitika. Zvekuti ndikatanga kuzvifunga hana yangu inotanga kungoti kurova kuya kusina mugano. BP ichibva yazo ndofunga ndozvikunyanya kundikwidza BP yangu yakusvika pa 200 something over 1 something. Saka ndikaona kana musoja mupurisa izvozvi ari muuniform handisi kudzikama hana yangu inoramba ichingoti handisati ndapera kuvhunduka. Saka ndikutoshoya kuti zvichazopera neiko. Ndinonzwisisa kuti nyaya yenyu makaita nhaurirano pakati penyu nemapurisa akaita izvi. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei? Pakaita nhaurirano. Roya redu rakatifonera rikati mbuya takuenda kunoita round table. Ndo zvatanyorerwa kuti tiende kuround table. Inini ndo pandakabvunza ipapo kuti kuround table kwacho tiri kuenda kupi nyaya ichaenda kukoti here. Roya yangu rakandipindura richiti mbuya nyaya haina kuzoenda mukoti, vati tinofanirwa kuita round table. Saka takasimuka tikaenda kuround table. Isu ndine roya rangu, papa ine gweta rehurumende, papa ine gweta remapurisa. Magweta anga matatu achingopindurana. Saka ndopa vakataura kuti vakatanga kutaura kuti mari yataurwa negweta renyu haiite yakawanda. Maida mari. Gweta rakati ndiri kuda 3500. Ndobva ndati mari yacho inenge shoma. Nekuti zvinezvi vamaranga handina chandichakwanisa kuita. Kubika chaiko handibiki, pari zvino shuwa handibiki. Kuwacha ndototsvaga musikana webasa waona ari kutotishandira. Pakati manje hurumende yati ndo mari yatinokwanisa. Ndobva ndangobvuma. Roya rakati zviri nani gogo kuti mumbopiwa pashoma ipapo. Zviri nani kuti mozosimudzira nyaya yenyu yoenda pamberi, asi mune mine kamwe kamapiwa. Handina kuzviramba, ndakazvigashira. Akasvika nekutondivhurisa akaunti ku-POSB uko ndikanovhura. Nanhasi mari yacho haina kuuya, handina chandakawana. Nhaurirano idzi dzakaitwa mugore ripi? Dzakaitika 2021. Saka 2021 vakavhuriswa akaunti dzinoda kupiwa 3500 ndizvozvo. Yekukompenseta kukwara pamakaita. Alright. Saka mari hainambo. Handina chandakawana kusvika nanhasi. Saka panhaurirano dzamakaita imimi vaiti vakapfurirei motikari yamanga muri? Inini handina kunyatsonzwa chakajeka ipapo. Havana chakajeka chavakanyatsotaura ipapo. Vakangosvikotanga kuti vakabvunza semabvunziro vari kuita mwana. Asi vakazongoti mari iri kutaurwa negweta renyu yakawandisa. Musafunga kuti hurumende ine mari. Ndo zvavakataura vachiita. Hurumende haina mari. Hurumende inotowana mari ichibatira kuvashandi vanenge vachishanda. Ndio mari inozowanikwa yekukombenzeta vanhu. Saka mari iri kutaurwa negweta renyu yakawandisa. Ndobva tangosiyira naipapo. Zita rangu ndi Evas Mashingaidze. Ini ndini murume wamai vakapfurwa. Saka chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti zvatakavimbiswa hapana chiri kuita. Isusu tiri vanhu vangogara, ndakangogara panapa handina basa randiri kuita. Kamari kandinowana kamari kepensheni kadiki diki kanobatwa kubva kunasa. Saka mari yacho haisi kuti kwanira. Mai vanodiwa kuenda kuchipatara nguva nenguva pavanorwara. Mari yavakavimbiswa hapana chakabuda. Ende zvakare munhu akaita mhosva havana kutionesawo kuti munhu ndiye akaita mistake. Tatisinei naizvozvo, asi taingonzwa kugutsikana kuti mhondi taiona yakauraya, yakaridza bvuti ikauraya munhu. Pavari ipapa vasiri mupenyu. 5 liters havakwanisi kubata imvura kusimudza kudai.
saka ibasa rangonangana neni iroro sababa vari pamba. Saka izvozvo ndozvatiri kufunga kuti dai vagona kubatsira, vagona kutibhadhara, kubhadhara kuvadza kwakaita mai, tinogona kuti iwewo mari iyoyo panodiwa chipatara ndoyaunononga vachiendawo kuchipatara, kashoma kandinei ndinako topinza muchikafu tichirarama. Saka hapasi kutisunungura ipapo, hapasi kutisunungura. Varamba vakadzvinyirira nyaya, asi vakaidayira kuti tazviona kuti takakanganisa. Ndomubva vabudisa figara vanofunga kuti vanokwanisa kuti vabhadhare. Nanhasi tamumakore rechina rineri, hapana chazoti chaitwa. Saka munonzwa sei nezvakaitika kune mudzimai wenyu? Hazvindisunungure. Tongotenda Mwari nekuti vakazorarama. Kurarama kwacho hatizivi kuti kuchavatorera nguva yakadii. Nekuti kubata havabati. Nzvimbo yavakarohwa iyoyo inogara ichingovarwadza. Inzvimbo inogara ichingovarwadza. Saka hatisi kuziva kuti peni iyoyo inogara ichivarwadza inovararamisa here. Saka izvozvo ndo zvatinogara tichingonetseka nezvazvo. Dai vagona kubhadhara vanhu, munhu wavakakuvadza dai vagona kubhadhara, zvaireruka. Munhu akabata akaridza chombo vakamuvanza, asi izvi zvazvisinei izvi, ngavachibhadhara mari yakati tinokwanisa kubhadhara 3,500 US. Dai vakwanisa kubhadhara, mai vanogona kuwana zvinovabatsira, kana neniwo zvine zvichindibatsira. The lawyer sent us a voice note to update us on the action they're taking to help Gogo Mashingaidze. From 2020 until to 2022, we exchanging the court papers with the civil division lawyers who are the lawyers of the police, and then the matter that reached the pre-trial conference stage. This is the stage where we sit down with the judge and then they prepare the papers for trial. So before we do that PTC, we are required by the registrar to do a roundtable meeting so that we might find each other on issues of common admissions. And then on that, then we convened that roundtable meeting, and then we reached a settlement, an out-of-court settlement, and the police agreed to pay the victim 3,500. We then executed the deed of settlement, and the police committed to pay the victim on time. They also requested for Gogo Mashingaidze to open a bank account, which she also complied with and furnished them. So after we find out that the police are no longer paying, we then do a follow-up letter to the police requesting for payment, and they informed us that they did a request for payment through the Ministry of Home Affairs to the Treasury so that they can so that Gogo Mashingaidze will receive a compensation. And then from February 2022, February this year, we also did another follow-up letter following from the police about the payment, and they also insisted that they haven't received any response from the Treasury. So up to date, Gogo Mashingaidze has not received any payment. As I said, the story, the police should actually make sure that victim receive their compensation, especially for Gogo Mashingaidze, who is on a old age. She is still experiencing pain. The amount, 3,500 settlement, was not even something that was close to compensate her for the injuries that she sustained. But out of expedience, we then agreed. But since the police are no longer paying, we are now
pushing to refer this matter back in the courts of law, and we are doing some papers for a set it down so that we can obtain a court order that we can force the minister and the commissioner to pay through a contempt of court application. I think we had declined. For an efforts, those efforts. Efforts to get a comment from the police were fruitless as Assistant Commissioner Nyati's number went unanswered. However, we were able to catch up with the Member of Parliament for Chitungiza North to hear how they were assisting Gogo Mashingaidze. Issue ya Gogo Mashingaidze issue yakati affecta as community Chitungiza North. Vakashudwa zvisiri pamutemo nemapurisa ingari overzealous vanokanganisa profession yedu yatinorespekta yemapurisa. Nyaya yakaenda kumatare kuti vapuwe compensation, dare rikapa mutongo wekuti ngavapuwe compensation yavo, but chinotinetsa ndechekuti hapana chavati vapiwa iko zvino, ende muchingoziva nemamiriro akaita inflation. Isusu sevamiririri would try by all means kuti vange vachikwanisa kunge vachiwana zvavanofanira kunge vachiwana pacompensation yavo. Makandivimbisa kuti muri kundipa mari yangu yekundicompensate. Kosei musina kuzondipa? Hamusi kundipa nei? Plus mari yacho yavakandichaja yacho ishoma. Mari yavakanditaura kuti vanondicompensate ishoma. Zviri pamwoyo pangu ipapo. Ndo zvinhu zvandinogona kungotaura izvozvo kuhurumende kuti alright, koshoma iyoyo dai vachindipawo. Kuti kuramba ndiri ngobudisa mari, ndiri kutenga mapiritsi, ndiri kuenda kwadhokota. Ndinoenda kumadhokutas ndotora mari, mubasikuru vanobvisa mari vondipa. Asi hazvo zvatatakatarisira. Tatakatarisira kuti vanondicompensatawo mari yangu. Nyangwe dei kari kadiki diki ndoona kubva ipapo. Zvino havana chavakandipa. Handisikuziva kuti ndaakudawo rubatsiro. So far as the MP, I've put a question to the minister responsible where Minister of Home Affairs through the questions to the minister in Parliament, and havasati vakwanisa kuresponda. Because that issue as the MP tinge tichikwanisa kunge tichibatsira vagari vedu vange vane confidence nema systems edu, vange vane confidence nema purisa edu, vange vane confidence nema courts edu. Saka the role yataplaya sema MPs every time togara tichiva engage tichinzwa kuti ivo vanenge vachinzwawo sei, but at the end of the day zvinenge zvataurwa nematare tichitarisira kuti ministry inge ichisatsikisa izvozvo vanhu vopuwa compensation yavo kuti vanhu vange vachinge vane confidence nesystem dzedu dzese. As Zimbabwe Daily, we love to hear your stories of resilience, hard work, and perseverance. Do get in touch with our team and we'll gladly cover your story.